In this class, we study about solar PV applications. First is street lighting, second domestic lighting, and in the next class, we study about solar water pumping system. So in this class, we study about solar PV applications, street lighting, and domestic lighting. Okay, so I think you know about what do you mean by street lighting. So this will be the street lighting system. So street lighting will look like this. Okay, so what is solar street lighting? Solar street lights are raised light sources which are powered by solar panels, generally mounted on the lighting structures or integrated into the pole itself. The solar panels charge a rechargeable battery which powers the fluorescent or LED lamp during the night. So when we need street lightings we need it at night time. So there we require a solar panels and a rechargeable battery and a charge controller. So these three are the main. So if in case it requires an inverter, then an inverter is also required. So our solar street lights are raised lighting source which are powered by solar panels. So what is street lights? Street lights are raised lighting sources, but solar street lights are raised light sources which are being powered by solar panels. So these solar panels consist of a rechargeable battery which will charge during daytime and it will supply power to the lamp during night time. So this is being sensor, and sensor is also being included in this panel, so that this sensor will sense if the day is there or night. Okay, so most solar lights turn on and turn off automatically by sensing outdoor light using solar panel voltage. Okay, solar street lights are designed to work throughout the night. Many can stay lit for more than one light if sun is not in the sky for an extended period of time. Older models included lamps that were not fluorescent or LED. Solar lights installed in windy regions are generally equipped with flat panel to better cope with the winds. So in the windy regions it being equipped with flat panels so that the wind speed should not be affected. So the wind അതായത് ഒരു കൂടുതൽ കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ടൈപ്പാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാറ്, solar panels. So the solar street light consists of four main parts. One is solar panel, and solar panel is one of the most important parts of solar street light, as the solar panel can convert solar energy into electricity that the lamps can use. There are two types of solar panels commonly used in street lighting, that is monocrystalline and polycrystalline. The conversion rate of monocrystalline solar panel is much higher than their polycrystalline counterparts. Solar panels also vary in wattage system. Upon this I already explained. The solar panel consists of two types, monocrystalline and polycrystalline, and this I explained in the type of solar cells. So this panel consists of lots of solar cells. So this consists of a panel. So you can see the solar panel consists of this one. So this we call as a solar panel. Solar panel consists of lots of solar cells. So these cells are of polycrystalline, monocrystalline, and most probably we use monocrystalline cells. Okay, next comes light fixature. Light fixature is usually LED. LEDs are usually used as the primary lighting source of modern solar street lights, as the LED will provide much higher luminosity with lower energy consumption. It provide much higher luminosity with lower energy consumption.
ലൂമിനിസിറ്റി മീൻസ് ദി ഇല്ലുമിനേഷൻ, അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൂമിനിസിറ്റി മീൻസ് ലൂമൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ബൾബ്, അതായത് ഒരു 9 വാട്ട് ബൾബ് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ഹോളിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾ മുഴുവനും ആ 9 വാട്ട് ബൾബ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. സോ ആസ് the area increases, we need to increase the wattage of the lamp also, so that as the wattage of the lamp increases, in the case of LED or in the case of any incandescent lamp, the luminosity of that lamp will also increases. Compared to, അതായത് 9 വാട്ട് ഒരു LED ബൾബ് is equivalent to the 60 watt fluorescent incandescent lamp. സോ ഒരു അത്രയും ലൈറ്റ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ശക്തി, ആ ഒരു തീക്ഷ്ണത നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അതിന് ലൂമിനിസിറ്റി എന്ന് പറയും. സോ അത് ലൈറ്റ് ഫിക്സേഷന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The energy consumption of LED fixature is 50% lower than HPS, high pressure sodium fixature counterparts, which is widely used in lighting source. നിങ്ങൾ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം ലാമ്പില്ലേ HPS സിസ്റ്റം, അതിനെക്കാട്ടി എത്ര 50% എനർജി മാത്രമേ ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. A lack of warm up in time in LEDs also allows the motion of detector of, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് HPS ലാമ്പൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ട് ആ HPS ലാമ്പ് ഓൺ ചെയ്യും. സോ ബട്ട് LED കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ LED once if you on, then at 1 or 2 seconds it will get on. Okay. Next one is rechargeable battery. Batteries will store electricity generated by the solar panel during the day and provide energy to the fixature during the night. The life cycle of the battery is very important in the lifetime of the light, and the capacity of battery will affect the backup days of the light. So you can see that life cycle. So how many days the battery will come. So actually in order to improve the life cycle of the battery, we need to replace the we need to maintain the battery regularly by servicing it, like by giving distilled water to the battery. സോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും. അത് ആ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ബാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട്. മറ്റൊന്നിൽ ടോട്ടലി എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട്. സോ ആ രീതിയിലെ ബാറ്ററിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴോ 1 കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴോ ഒന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള, കൂടുതൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബാറ്ററീസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. There are 2 types of batteries commonly used in solar panel street lights: gel cell deep cycle batteries, as well as LED lead acid batteries. And next one is lithium ion batteries are popular due to their compact size. So lead acid battery ന്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത്, അത് it requires constant maintenance, but lithium ion batteries are also popular due to their compact size. So compact size means it is of smaller sizes. Okay, next one comes the pole. The strong poles are necessary to all street lights, especially to solar street lights, as there are often components mounted on the top of the pole, fixature panels and some batteries. However, in some newer design, PV panels and all electronics are integrated in the pole itself. Wind resistance is also a factor.
അപ്പോൾ ഇപ്പം പുതിയ രീതിയിൽ ഒരു സോളാർ പാനൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഈ ഓൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സോളാർ പാനൽ തന്നെ ഒരു ഇൻവെർട്ടറും ബാറ്ററീസും ഒക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പാനൽ തന്നെ. ബട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സോളാർ പാനലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാനൽ ഉണ്ടാവും, ബാറ്ററിയും പാനലിൻ്റെ നടുവിലായിരിക്കും ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക. So in addition, the accessories do exist for these types of poles such as foundation cage and battery box. Next one we see about street lights. So this we call as the construction. So this is solar PV module. This is module mounting structure 32 into 32 into 3 mm. This is luminary. So this is battery box. I told you luminary will come in between the panel and battery box. So this is metal steel pole, B class type pole, and the height of the pole is 5 meter, and the battery stand size is 32 into 32 into 3 mm. So this will be your battery box. Okay, so it will looks like this, and the battery box may also contain charge controller plus an inverter if required, and LED panel and this light. Light means LED means 120 watt LED bulb. So street lights commonly use high discharge lamps as high pressure sodium lamps or mercury lamps. The evolution of LED technologies makes it possible to replace. So ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തായാലും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം ലാംപ്സ് ഒക്കെയാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടായത്. So nowadays we are replacing it by the LED. So this is what the LED technology. So this is that equivalent circuit of an this LED system. So light emitting system. So you should have to write this circuit in your examination. So next one, a 250 watt mercury lamps with 120 watt LED systems. A 250 watt, say if you have a 250 watt mercury lamp with 120 watt LED systems for a number of municipalities. So you can see the evolution of light LED technologies makes it possible to replace. The evolution of LED technologies makes it possible to replace 250 watt mercury lamps with 120 watt LED systems. So 250 watt mercury lamp na എത്ര കൊണ്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 120 watt LED ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൾമോസ്റ്റ് 130 വാട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അതിനെക്കാട്ടും സോഡിയം മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പിനെ കാട്ടും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും LED. So LED street lights as capital investment is an opportunity to achieve that goal of so the LEDൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റേ കാട്ടും. Now next one we see solar street lights reduce cost and maintenance of street lights and keep away poor power outage problems with only the battery if lead acid to be changed periodically for every 3 to 5 years. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ലെഡ് ആസിഡാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 to 5 years കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഇടയ്ക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യണം. So what is the advantage of solar street light? Solar street lights are independent of the utility grid. Utility grid in വെച്ചാൽ KSEBിൻ്റെ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. Hence the operation costs are minimized. Solar street lights require much less maintenance compared to the conventional street light. Since external wires are eliminated, risk of accidents are minimized. അതായത് ഒരു പോളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോളിലേക്കുള്ള വയർസ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കൊന്നും അടിക്കുന്നതിന് ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. The electricity produced from solar panel is non-pollutive. As separate parts of solar panel system can easily be transported. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ സോളാർ പാനലിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് പാനൽസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
the energy cost can be saved. So this is the very much this is the ultimate advantage, that is the energy cost can be saved. And next one, what are the disadvantages? The initial investment is higher compared to the conventional street light. Conventional street light compare ചെയ്യുമ്പോൾ initial investment ഇതിനെ കൂടുതലാണ്. Risk of theft is higher as equipment's cost are comparatively higher. അതായത് ബാറ്ററിയോ പിന്നെ ആ പാനലോ ഒക്കെ സ്റ്റീൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. Snow or dust combined with moisture can accumulate on the horizontal PV panels and reduce or even stop energy production. അതായത് ആ പാനലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും വന്ന് സെറ്റിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പാനൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിക്കളയും. Rechargeable batteries will need to replace several times over the lifetime of the fixture, adding to the total lifetime cost of the light. നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. The charge and discharge cycle of battery are also very important considering the overall cost of the project. അപ്പോൾ എത്ര നേരം എത്ര നാൾ അത് എത്ര തവണ ചാർജ് ചെയ്യണം, എത്ര തവണ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം ഒരു ബാറ്ററിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ബാറ്ററി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So next one we come about the solar domestic lighting. So domestic lighting first of all, അതായത് പണ്ടൊക്കെ സോളാർ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈറ്റിംഗ് പറയുമ്പോൾ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പിക്ചറിലുണ്ടായത്. ബട്ട് nowadays it is being replaced like this. So this we call as the monocrystalline cell, and this is an small module, and here we know a charge controller, and this will the light. സോ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണ്. ഒന്ന് മോഡ്യൂള്, പിന്നെ ചാർജ് കൺട്രോളർ, പിന്നെ ലൈറ്റ്. ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈറ്റിങ്ങിന് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. So solar domestic lighting is a lighting system composed of LED lamp, solar panels, battery, charge controller. ഈ ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജ് കൺട്രോളർ ഒരേ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി, ഒരു സെക്ഷനിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും, ഒരു സെക്ഷനിൽ ചാർജ് കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും. ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജ് കൺട്രോളർ. there may also be an inverter. അതായത് ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുവാണെങ്കിൽ, പാനലിൻ്റെ സൈസ് കൂടുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻവെർട്ടറും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. Inverter. The lamp operates on electricity from the batteries charged through the use of solar photovoltaic panel. Solar powered household lighting can replace other lighting sources like candles or kerosene lamps. Solar lamps have a lower operating cost than kerosene lamps because the renewable energy from the sun is free, unlike fuel. Solar lamp kerosene lamp lower cost ആണ്. And in addition, solar lamp produce no indoor air pollution like kerosene lamp. And however, solar lamps generally have a higher initial cost and are വെതർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ഇതിൻ്റെ എന്താ, അത് ഒരു ഹയർ ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ വെതർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു മഴക്കാലത്തൊന്നും ഇത് നമുക്ക് അധികം, അതായത് ഒരു ക്ലൗഡി സീസണിലൊന്നും ഇത് അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോളാർ ലാംപ്സ് ഫോർ യൂസ് in rural situations often have capability of providing supply of electricity for other devices such as for charging cell phones, etc. The American investors have been working towards developing ₹10 per unit solar lantern for replacement of kerosene lamp. അതായത് കൂടുതൽ ഇതിൽ റിസർച്ചൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് സോളാർ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട്. So next one, so what is the working principle of this solar lamp? So LED lights are used due to their high luminous efficiency and long life. അത് നമുക്കറിയാലോ, LED ലൈഫ് കൂടുതൽ ലൈഫും കിട്ടും, പിന്നെ നല്ലൊരു ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ലൂമിനസ് എഫിഷ്യൻസി. Under the control of a DC charge controller and non-contact
control automatically turns on the light at dark and switches off at daytime. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഡാർക്ക് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡാർക്ക് ആവുമ്പോൾ അതെന്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേൺ ഓൺ ആവും. സോളാർ പാനലിന് ത്രൂ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടാവും, അത് സെൻസ് ചെയ്യും. ഡേ ലൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇത് പാനലിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ആ ഒരു LED ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും. ഡേ ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു LED ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും. ഓണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it sometimes also combines with time controllers to set certain time for it automatic switch light and on off. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈം വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് 6 മണി രാവിലെ തൊട്ട് 6 മണി വൈകുന്നേരം വരെ ഓഫായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 6 മണി രാത്രി 6 മണി വൈകുന്നേരം 6 മണി തൊട്ട് രാവിലെ 6 മണി വരെ ഓൺ ആയിരിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ like this also 12 hours you can set the time, or you can it is better to have a day sensor type of sensors. Okay, so this is what about the solar domestic lighting. So I just see I just go through that. If I get more points I will add it to this upcoming classes. അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇനിയും കുറച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സോളാർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം. അത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇതും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട്. സോ യൂഷ്വലി എക്സാമിനേഷൻ ദേ വിൽ ആസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി 2 types ഓഫ് സോളാർ PV applications. സോളാർ PV അപ്ലിക്കേഷൻ, ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് അപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഏതെങ്കിലും 2 സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലൈറ്റിങ്ങും, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പിങ് സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Okay, fine.